Hello everyone, my name is Anissa. Halo semuanya, nama saya Anissa. In this video, I would like to discuss about interpreter. Jadi dalam video ini, saya akan membahas tentang juru bahasa. While in Indonesia or in bahasa, interpreter means juru bahasa. Jadi dalam bahasa Indonesia, interpreter artinya juru bahasa. In this video, we will discuss 3 things about interpreter. Dalam video ini kita akan membahas 3 hal mengenai juru bahasa. The first one is, what is an interpreter? Yang pertama, apa itu juru bahasa? The second one is, what is the role of an interpreter? Yang kedua adalah, apa peran seorang juru bahasa? The third one is, what is the common mistakes and the proper technique of interpreting? Yang ketiga adalah, apa kesalahan umum yang dilakukan dan hal yang harus dilakukan seorang ketika interpreting. The first one is, what is an interpreter? Yang pertama adalah, apa itu seorang juru bahasa? So, according to Wikipedia, an interpreter is a person who converts a thought or expression in a source language into an expression with a comparable meaning in a target language. Jadi, menurut Wikipedia, seorang interpreter adalah seseorang yang mengalihkan suatu ide atau pemikiran dari satu bahasa ke bahasa yang lain dengan artian yang tetap atau sama. Second, what is the role of an interpreter? Yang kedua, apa peran seorang juru bahasa? So, the role of an interpreter is to bridge a communication gap between two people who have different language. Jadi, peran seorang juru bahasa adalah untuk menjembatani komunikasi antara dua orang yang memiliki bahasa yang berbeda. An interpreter should be true to the meaning of the speaker. Seorang juru bahasa harus menyampaikan dengan benar maksud dari si pembicara. Now, let's take a look at a video about what people say about the role of an interpreter. Sekarang kita lihat apa yang orang katakan tentang peran seorang juru bahasa. Are essentially communicators. They are bridge builders. They are seeking to convey the message of one party to the other party. We are, if you like, a bridge between cultures, and that's what we should be. When you are an interpreter, you serve as a bridge to bring the two culture, the two people closer together. Interpreting is a channel through which people speaking different languages communicate with each other. And an interpreter serves as a bridge to bring people closer together. He or she has a key role to play in bridging the gap between the parties involved and ensuring a successful communication between them. Third, what are the common mistakes and proper techniques in interpreting? Yang ketiga, kita akan membahas tentang apa kesalahan umum dan teknik yang benar dalam interpreting. Well, we will discuss about 3 common mistakes and proper techniques in interpreting. First, body positioning. Yang pertama, posisi tubuh. Second, speaking in first person. Atau yang kedua, berbicara dalam sudut pandang orang pertama. Yang third, never add, omit, or substitute. Yang ketiga, jangan menambah, menghilangkan, atau mengganti. First, body positioning. Yang pertama, posisi tubuh. Now, let's take a look of this video. Hello. All right. Let him know that I'm glad he's here today. Él dice que está muy contento que está aquí hoy. I just want to start out asking him some basic questions, so let him know that I'm going to do that. Él dice que le va a hacer unas preguntas básicas. Ask him who lives at his house. Él quiere saber quién vive en su casa. Pues vivo yo, mi esposa y mis 4 niños. He said that it's himself, his wife, and his 4 children. Okay, what are their ages? ¿Y cuántos años tienen sus hijos? Él quiere saber. Uno tiene 13 años, 10, 5 y 2.
He said that his children are 13, 10, 5, and 2. Thank you for being here today. Gracias por venir hoy. I really appreciate you coming out. Y aprecio que está aquí hoy. I just want to start by asking you just some basic questions. Le quiero hacer unas preguntas básicas. Who all lives at your house? ¿Quiénes son los que viven en su casa? Vivo yo, mi esposa y mis 4 niños. It's myself, my wife, and my 4 children. Okay, what are their ages, your children? ¿Y sus hijos cuántos años tienen? Uno tiene 13 años, 10, 5 y 2 años. One's 13, 10, 5, and 2 years. Okay. Studying. If possible, an interpreter should sit beside or slightly behind the speaker of the target language. Jadi, jika memungkinkan, posisi duduk seorang juru bahasa harus berada di samping atau sedikit di belakang dari si pembicara. The correct body positioning of an interpreter will, posisi tubuh atau posisi duduk interpreter yang benar akan emphasize the message, menekankan pesan, reduces distraction, mengurangi gangguan, and increases engagement, meningkatkan keterlibatan. Second, speaking in first person. Yang kedua, berbicara dalam sudut pandang orang pertama. Now, check this video. Mr. Sanchez, do you know why you're here today? Señor Sánchez, él quiere saber si usted sabe por qué está aquí hoy. Yo no tengo la menor idea por qué usted está aquí. He said he has no idea why you're here. Well, I received a report with some concerns about your son Luis. Él dice que recibió un reporte que se trata de unas preocupaciones de su hijo Luis. ¿Qué tipo de preocupaciones? He wants to know what kind of concerns. Okay. Well, the report says that Luis has an injury to his eye, and I'm concerned about that. Él dice que según el reporte, Luis tiene unas lesiones al ojo y está preocupado. ¿Que Luis está preocupado por su ojo? No, él dice que él está preocupado por lo que encontró con Luis. ¿Y qué tipo de preocupación tiene él? He wants to know what kind of concerns you have. Mr. Sanchez, do you know why you're here today? Señor Sánchez, ¿sabe por qué estamos aquí hoy? No tengo la menor idea por qué. No, I have no idea why. Okay. Well, I received a report that has some concerns about your son, Luis. Recibí un reporte que se trata de unas preocupaciones de su hijo Luis. ¿Qué tipo de preocupaciones? What type of concerns? Well, there's concerns about something that happened to his eye. Unas preocupaciones de algo que sucedió con el ojo de Luis. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es su preocupación? Well, what happened? What's your concern? An interpreter should always interpret in the first person. Seorang juru bahasa harus selalu menginterpret dalam sudut pandang orang pertama. By speaking in first person, dengan berbicara dalam pandangan orang pertama, it allows interpreter to become more transparent, menjadikan interpreter atau juru bahasa menjadi lebih transparan, and allows message to be conveyed accurately, dan menjadikan pesan tersampaikan secara lebih akurat, and reduces the third person confusion, dan menghilangkan atau mengurangi kebingungan orang ketiga. Third, never add, omit, or substitute. Ketiga, jangan menambah, menghilangkan, atau mengurangi. Now, let's watch this video. Sekarang, mari tonton video ini. Okay. How did Luis end up with a black eye? ¿Y cómo llegó a tener un ojo negro, moretón en el ojo? Pues él se golpeó con no, él estuvo en una pelea. He was in a fight. He was in a fight? Okay, can you tell me about this fight? ¿Me puede contar un poco de este pleito? Pues él estaba en el camión de la escuela camino a casa y hubo 2 muchachos que comenzaron a molestarlo y le trataron de quitar su dinero, o le quitaron su dinero y le pegaron y le marcaron un ojo. There were some boys on the bus that hit him in the eye.
Okay. What else happened? ¿Y qué más pasó? Pues cuando él llegó a la casa y me dijo, yo le dije a él que él tenía que aprender a defenderse, que él era muy blandito, tenía que ser más valiente y pelear. I told him to stick up for himself. Okay. So, what happened to Luis's eye? Entonces, ¿qué pasó con el ojo de Luis? Pues él se golpeó con... no, él venía en el camión de la escuela y había unos muchachos que lo estaban molestando y lo golpearon en el ojo y le quitaron el dinero. Well, he ran into no, actually, he was on the school bus, and some young men were bothering him, and they hit him in the eye and took his money. Okay. So this happened on the school bus? Entonces, ¿esto pasó en el bus escolar? Sí, fue en el camión de la escuela. Well, Yes, it was in the school bus. Okay, so if it happened on the school bus, we can get the video camera from the school bus and see what happened. Entonces, si sucedió en el bus escolar, podemos ver el video que siempre toma el bus escolar para ver si realmente pasó. Bueno, tal vez no sea necesario porque pensándolo mejor, yo creo que eso pasó más tarde. Well, maybe it's not the best idea. Not thinking about it, it might have happened later on. So, an interpreter should never add, omit, or substitute any part of the message, even though it seems irrelevant or rude. Jadi, seorang juru bahasa tidak boleh sama sekali menambah, menghilangkan, atau mengganti bagian apapun dari pesan, meskipun pesannya tidak nyambung ataupun terdengar kasar. When an interpreter add or omit the message, jadi ketika seorang interpreter atau juru bahasa menambah atau menghilangkan isi pesan, it generally eliminates the useful information. Biasanya menghilangkan informasi penting dalam pesan, and can change the message, dan dapat mengubah isi pesan. Now we have reached the end of this video, dan sekarang kita sudah sampai di penghujung video, and all videos that are used in this video, link will be written down below in the subscription box. Semua video-video yang digunakan dalam video ini akan ditulis linknya pada subscription box di bawah. And this video is made as a final task for interpreter class with Mr. Mashar. Dan video ini dibuat sebagai tugas akhir pada mata kuliah English for Interpreter bersama Mr. Mashar. And thank you for watching. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.